42 rotor means rotating drum. So this is a cylinder, rotating cylinder. So this is axis of the cylinder. So this is axis of the cylinder. Axis of cylinder. The cylinder is to be rotating with this axis with an angular velocity omega. Omega angular velocity of cylinder. Rotating cylinder. Cylinder rotate అవుతుంది. Omega angular velocity. Angular velocity. Rotatory motion అనే చాప్టర్ లో వస్తుంది. ఓకే, omega angular velocity of the cylinder. Cylinder is rotating around this axis. Okay. Okay, the radius of this cylinder is R. R is the radius of this cylinder. A body is to be kept at inner surface of the cylinder. It will rotate out the body పెట్టేసాక. So this is the body is to be kept at inner surface of the cylinder. It is to be kept at inner surface. Okay. What is the minimum angular velocity of the cylinder such that the body cannot fall down? Minimum angular velocity and the angular velocity when you rotate to keep the body at rest. Okay. So we have to find out the minimum angular velocity. First of all, what are the forces acting on the block? Our local material of block surface touches. So its mass m, block mass m. What are the forces acting on the block? Weight, first weight acting vertically downwards. Weight mg acting vertically downwards. ఒక జాగ్రత్త కిందకి దారాలి కాబట్టి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎట్లుంటది అప్వర్డ్స్ ఇంకా నార్మల్ రియాక్షన్ టువర్డ్స్ సెంటర్ ఇటువైపు ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ నార్మల్ రియాక్షన్ టువర్డ్స్ సెంటర్. ఓకే, సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ చూడండి, ఒక కొత్త వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. Centrifugal force is acting away from center outside. So in this side, mr omega square. So this is the centrifugal force. Anyway, four forces are acting on the block. For normal reaction, okay, so it is to be rotating here. What are the forces acting on the block? Weight from the block acting vertically downwards. Frictional force of normal reaction center. Centrifugal force అది రెస్ట్ లో ఉండాలి అంటే ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ అవ్వాలి అంతేనా. అండర్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ ఏంటి ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకేనా, ఇటు నార్మల్ రియాక్షన్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది చెప్పండి. సరే, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది. F is equal to mc. Equation number 1. Normal reaction N is equal to mr omega square. Mr omega square ni emantam centrifugal force. It is always acting away from the center of circle. Okay na? Right.
ఈ రెండింటిని బట్టి మనం యాంగులర్ వెలాసిటీ కనుక్కోవాలి. సరే, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ చూడండి, ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నార్మల్ రియాక్షన్. F is equal to mu n. F place లో ఇదేద్దాం, n place లో ఇదేద్దాం. ఓకేనా? In the place of F చెప్పండి, M is equal to mu in the place of n చెప్పండి, mr omega square. Cancellation, m cancel. Omega square is equal to g by mu r. Therefore, omega is equal to root to g by mu r. Root to g by mu r. So this is the minimum angular velocity. Minimum angular velocity. Minimum angular velocity. Minimum. In angular velocity, standard width, omega is equal to root g by mu r. ఎలా వచ్చింది? ఓకేనా? Frictional force directly proportional to F is equal to mu n. F plus name is n. Mu, okay. N, mr. Omega is equal to root g by mu. So this is minimum angular velocity of rotating drum such that the block cannot fall in the middle. Minimum angular velocity వచ్చింది కాబట్టి టైం పీరియడ్ కూడా omega plus 2 pi by t air. It's the time period. Okay, అడిగితే సరేనా? ఇలా ఫస్ట్ రైట్, రోటర్ అండ్ హీటింగ్ పెట్టారా? ఒక పాయింట్ రండి, ఒక పాయింట్ రండి. A block is kept at inner surface. A block is kept at inner surface of a rotating cylinder, rotating hollow cylinder of radius capital R. The minimum angular velocity of cylinder, the minimum angular velocity of cylinder bracket lo omega. The minimum angular velocity of cylinder such that the block does not fall down. The block does not fall down. In the pedicle of block diagram, okay na? Condition of the maximum time period. చూడండి, దీన్నే new angular velocity ఓకే, ఇదే తీసుకుంటున్నాను జాగ్రత్తగా. దీంట్లో maximum ఉన్నాయి, maximum time period కావాలి. Time period T is equal to question mark తీసుకుంటున్నా. Omega is equal to root g by mu r. In the place of omega, 2 pi by t. 2 pi by t is equal to root g by mu r. Reverse. P by 2 pi is equal to the reverse root mu r by g. That implies 2 pi t is equal to 2 pi root mu r by not r.